Now, cost center, it is defined as a item of equipment or person or a location. And cost center, it can be impersonal cost center as well as personal cost center. Impersonal cost center, the example, that is the region of sales, a particular area, that is known as impersonal cost center. And personal cost center, which pertains to the person, say for example, marketing manager, production manager, sales manager. So whatever expenses incurred by that particular manager, we can call them as a personal cost center. And a impersonal cost center, can you give me the example of impersonal cost center? What are the example of impersonal cost center? Yes. Hello. All of you, can you hear me? Yes, sir. So can you give me the example of impersonal cost center? Yes. Impersonal cost center. Okay, let's start from the basic. What do you mean by imperson and person? Hello. What is imperson? Imperson means where person is not involved. Impersonal cost center, where a particular area, geographical area is involved. Say for example, a branch or a location, like say maybe if you're talking about Pune, Shivaji Nagar, Sadashivpet, it is location. So it is impersonal cost center. In regards to state, Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, these are the impersonal cost center. Are you following me? Hello? Yes, sir. So can you give me the example of impersonal cost center? What are the example of impersonal cost center? Yes, speak out. What is impersonal cost center? Hello. Hello. Sir, can you elaborate this term like you said right now, where impersonal means where person is not involved? Yes. So what do you exactly mean by this? Other than person, that is known as impersonal cost center. So impersonal cost center, where a particular area, geographical boundaries are referred, that is known as impersonal cost center. The examples are, say, branch, a particular branch. Suppose if there is a bank, Bank of Maharashtra or Bank of India, okay? So Bank of India, they have several branches in particular city. If you're talking about, say, in Pune area, so what are the branches you are aware of Bank of Maharashtra? There is only one Bank of Maharashtra in Pune. What do you think? No, sir. Many branches. There are many branches. So when you talk about particular branch, that is the example of impersonal cost center. If you are talking about the expenses incurred by Shivaji Nagar Bank of Maharashtra branch, so you are restricted to only Shivaji Nagar Bank of Maharashtra branch. So this is the example of impersonal cost center. Personal cost center means where person
or particular product is involved. Say for example, sales manager, marketing manager, or production manager. So if company is asking that how many expenses are incurred by sales department. So in sales department, who is in charge of sales department? Sales manager. Sales department headed by sales manager. Marketing department headed by marketing manager. Finance department is headed by finance manager. So the expenses incurred by finance manager. Expenses incurred by sales manager. This is the example of personal cost center. Personal cost center. So again I repeat, cost center, which is defined as item of equipment or a person or location. The expenses incurred at person, location, or item of equipment is known as cost center. And cost center is divided as personal cost center and impersonal cost center. Second definition we learned yesterday, cost unit. Anyway, I have taken a screenshot of these PPTs. I have taken screenshot. Hello? Yes, sir. Achha, you have taken. So cost unit, which speaks about atom of quantity of atom or time or maybe combination. Quantity of item or quantity of service or time or maybe combination of these. So that is known as cost unit. And the example yesterday I gave you some industry and their cost unit. Say for example, if you are talking about automobile industry, automobile. If you are talking about chemical industry. So for chemical industry, what is the cost unit? Ton or kilogram. Because chemical can be in a liquid form. Chemical can be in a solid form. If it is in liquid form, then a liter. We measure in terms of liter. If you're talking about timber market, timber industry. So cubic and foot is the example of cost unit. Transportation. What is the cost unit for transportation? Yes. For transportation. Yes, kilometer and passenger. Passenger or kilometer is the cost unit. So do remember now, today we will start with the left out topic, that is elements of cost. Elements of cost. So yesterday we started this topic, but we could not complete. So let us complete, and on the basis of elements of cost, there will be numerical on cost sheet. Cost sheet numericals are there. Okay. And as I told you, cost sheet numericals are very simple and it is easy to understand also. Only thing you need to concentrate what I am sharing with the information. So these elements of cost, basically it is divided into three: material, labor, and expenses. Material. So this is direct material, direct labor, and direct expenses. Now, what is material? Material, it is nothing, but the example is raw material. Am I correct? Material is raw material. Now, direct material. What is direct material? Direct material, it is the material which can be identified from the given product and which becomes integral part of that product. Integral part of the product. Can you see my PPT? Yes, sir. So there Yes, are three things: material, labor, and expenses. So what is direct material? Again, listen carefully. Direct material, it is the material which can be identified from the given product and which becomes integral part of the product. Now, for example, furniture. So from furniture,
What is direct material? Wood and plywood is the direct material, which can be identified from the product. Don't you think, can you not identify this thing from the product? If you refer furniture, can you identify or not? Plywood and wood. Hello, तुम्ही ओळखू शकता की नाही? प्लायवूड आणि Yes, वूड sir. Yes, sir. Yes, sir. ओळखू शकता ना? का त्याला काही खूप काही लॉजिक किंवा मॅजिक लागतं? It is easy to, because by our eyes we can see, we can touch and we can feel. तर त्याला म्हणतो आपण डायरेक्ट मटेरियल. Remember, which can be seen, which can be touched, which can be feel. That is direct material. Now, what is direct labor? Look at here, direct labor. What is direct labor? Direct labor, which can be again identified from the given product and which can be seen from the given product. If you continue the example of furniture, so who makes furniture? Carpenter. Carpenter. So carpenter's job can be easily identified from the given product. So we can see the finishing of furniture, look of furniture, and then we praise carpenter's job. Am I correct? Yes, we, sir. We admire carpenter. Yes, carpenter has done a very wonderful job of this particular table or chair or whatever furniture is there. So carpenter is the example of direct labor of furniture. Now, direct expenses. Now, what is direct expenses? Direct expenses are those expenses which can be identified with the individual cost center. Now, example of these expenses are hiring charges for machinery. Suppose if you continue the furniture example, so for furniture we require some tools. By the way, what are the tools required to make furniture? Can you give Hammer, oxa. Yes, hammer, oxa, cutter machine. Okay. Now these machines, if your company do not have their own, so what they will do? They will have these machines on a hiring basis. So company will have to pay rent to the vendor. So this is the example of direct expense. So hiring charges for machinery, equipment required for particular job is the example of direct expenses. Now friends, have you understood what is direct material, direct labor and direct expenses? Hello? Understood? Yes, sir. So the addition of direct material, direct labor and direct expenses is known as prime cost. Somebody is playing song. Please mute that song. Hello? At somebody's location, there is a song. Now, what do you mean by? Yes, Aniket? You want to say something, Aniket? So have you understood what is direct material, direct labor and direct expenses? Now, addition of these things, it is equals to prime cost. So if I ask you, what do you mean by prime cost? What is prime cost? How will you answer? Yes, please. Addition of direct labor, direct Yes. material and direct expense. Yes. So this aggregate total of direct material, direct labor and direct expenses equals to prime cost. And this way in cost sheet, we have to present. I will show you the format of cost sheet.
So right now you just understand the theory part. Now, after understanding direct things, indirect are left. Indirect is left. Now, indirect material, indirect labor, and indirect expenses. This equals to overheads. All indirect, that is indirect material, indirect labor, and indirect expenses equals to overheads. Okay. Now, these overheads again subdivided into three areas, and these are factory overheads, administrative overheads, and the third one is selling and distribution overhead. Now, can you answer me? What do you mean by overhead? What do you mean by overhead? Yes, please. The expenses which we have incurred. See, Indirect material, indirect correct. labor, Yes, and indirect expenses. Addition Yes. of these. yes. Indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Addition of this all indirect, known as overheads. I will show you that slide also, but before that, please understand what is overhead. And there are three categories of overhead. Now, can you answer me what are the three categories of overheads? Factory overheads, Correct. office and administrative overheads, and selling and distribution. Selling and distribution overhead. Now, let me share with you this slide overhead. Look at here. As I told you, the sum of indirect material, indirect labor, and indirect expenses term as overheads. Now, any doubt for understanding this? What is overhead? I hope there should not be any doubt. Any doubt? No, sir. Okay, now it is divided as follows. Overheads are divided as follows. Number one, factory overhead. Number two, office and administrative overheads. Selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. And in regards to the prime cost. Now, what is prime cost? The sum of direct material, direct labor, and direct expenses. Term as prime cost. Term as prime cost. And let's understand this overhead again. The addition of indirect material, indirect labor, and indirect expenses term as overheads. And these overheads are factory overhead. Now, what is factory overhead? Let me explain you. Now, factory overheads consist of all overheads costs incurred from the stage of procurement of material till the stage of production of finished goods. They include indirect material such as consumable store, cotton waste, oil, lubricants, etc. I repeat again. See, factory overheads means right from purchase of raw material till you convert into the finished goods. So this entire process, it is being carried at a factory. So whatever expenses you incurred at factory, simply it is known as factory overhead. Now in factory, if you have appointed security in at factory gate, so whatever charges you pay security which is at factory is known as factory overhead. Then in factory you need some machines and tools. So your company is doing some maintenance of this equipment. So this maintenance expenses is known as factory overhead. Factory overhead. Another example of factory overhead, if you appointed works manager. So works manager or factory manager, where he works, factory manager or works manager, where he works, where he works, where he works. Hello? Works manager, where he works, Factory. factory. So salary paid to the works manager, it is known as factory overhead. So this way you have to apply your logic and accordingly
you have to mention under factory overhead. If you remember, like we did in trading account and profit and loss account. Now, little bit that background you have to use in this cost sheet also. Now, in trading account, all direct expenses we used to record in trading account, if you remember. Am I correct? All direct expenses we used to record where in trading account, Trading account. and all indirect expenses where we record Profit and loss. profit and loss account. Now, that way you remember. So whatever expenses you incurred at factory should be written under factory overhead. Simply. Understood? Now, the second one is office and administrative overhead. Now, let me tell you, these overheads consist of all overheads incurred for overall administration of the company. Overall administration. And what is administration? Now, indirect material in regards to the office. What is indirect material required for office? Stationery, letterhead. This is the material. Printer. This is the material we require at office. Now, indirect labor under office. What is indirect labor at office? Suppose if you are paying salary to accountant, then salary paid to the receptionist. Receptionist and accountant, where they work in office. So this is the example of indirect labor under office and administrative overhead. Now, if I ask you, remuneration paid to director, where it will be mentioned? Yes. Director, where he works? Office. So then remuneration paid to director will be recorded where? Under which overhead? Yes, please. If director works in office, so remuneration paid to director will be recorded where? Office and administrative overheads. Under office and administrative overhead. Correct. Okay. So please do remember. Now, what are the indirect expenses incurred at office and administrative overhead? Now, indirect expenses such as postage stamp, telephone charges. These are the example of indirect expenses of office and administrative overhead. Then rent or insurance premium, repairs of computer. Computer we use in office. Then repairs of office building, repair and maintenance of office building, general lighting, then audit fee, bank charges are the example of indirect expenses of office and administrative overhead. समजला का? Yes, sir. Now the third one is selling and distribution overhead. म्हणजे काय? Selling and distribution overheads. These overhead consist of all overheads incurred from the stage of final manufacturing of finished goods till the stage of sale of goods in the market and collection of dues. म्हणजे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड कुठून सुरू होतात? फायनल मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स, तर ते फिनिश गुड्स विकण्यापर्यंत जे काही खर्च येतात मार्केट आणि नंतर कलेक्शन करण्यासाठी, ते सगळे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड मध्ये लिहिले पाहिजेत. नाउ सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड मध्ये अगेन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आणि इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. म्हणजे काय बरं इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल म्हणजे पॅकिंग मटेरियल. आपल्याला आता समजा फिनिश गुड पॅक करायचे तर आपल्याला पॅकिंग मटेरियल लागतं की नाही? पॅकिंग मटेरियल जसं की रॅपर, लेबल लागतं ना? Yes, sir. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. त्यानंतर तुम्हाला सेल वाढवण्यासाठी काही सॅम्पल वाटावे लागतात. फ्री सॅम्पल वाटतो की नाही आपण? हा खर्च आहे कंपनीचा, तर कुठे येणार तो खर्च? कोणाशी संबंधित आहे? फॅक्टरीशी आहे का ऑफिसशी आहे का सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनची आहे?
सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. करेक्ट. तर अशा पद्धतीने तुम्ही लॉजिक वापरलं पाहिजे. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनच्या संबंधित आहे तर तिथं तो लिहायचा खर्च. नंतर इनडायरेक्ट लेबर काय सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनचं. नाव इनडायरेक्ट लेबर सच ॲज सॅलरी पे टू सेल्स पर्सोनेल. तुमची जे काही सेल्स टीम असेल त्यांचं सॅलरी दिली असेल तर ही सॅलरी सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनच्या खाली येणार. त्यानंतर समजा कंपनीने काही कमिशन दिलं असेल एजंटला तर एजंट हे कोणाशी संबंधित आहेत. फॅक्टरी ऑफिस का सेलिंगशी. एजंट Selling and distribution. selling and distribution. Whatever commission paid to agent will be recorded under selling and distribution. अशा पद्धतीने इनडायरेक्ट हे लेबर. आता इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस काय असू शकतात सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनचे. इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस सच ॲज कॅरेज आउटवर्ड, वेअर हाऊस चार्जेस, ऍडव्हर्टाइजमेंट, बॅड डेट्स, रिपेअर्स अँड रनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्युशन व्हॅन. समजा आता आपल्याला माल पोहोचवण्यासाठी आपल्याकडे काही व्हॅन असेल डिलिव्हरी व्हॅन तर डिलिव्हरी व्हॅनचा काही रिपेअर अँड मेंटेनन्स निघाला तर तो सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनच्या खाली जाणार. आता डिलिव्हरी व्हॅनवरती तुम्ही ड्रायव्हर अपॉइंट केलाय त्या ड्रायव्हरची सॅलरी दिली तर कुठे येणार ती सॅलरी. येस सॅलरी पे टू द डिलिव्हरी व्हॅन ड्रायव्हर. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. तर अशा पद्धतीने हे क्लासिफिकेशन करायचं. समजलं. प्राइम कॉस्ट आपण आता समजलंच आहे. आता मी तुम्हाला कॉस्ट शीट याच्यावरती आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे कॉस्ट शीट वरती. तर त्यासाठी हा सगळा प्रपंच आहे. मी हे जे तुम्हाला सांगतोय एक एक बारीक सारीक गोष्ट हे कॉस्ट शीट सॉल्व्ह करताना आपल्याला हे कळलं पाहिजे की हा खर्च कुठं आपण टाकायचा आणि लॉजिक वापरायचं. सिंपल गोष्ट लॉजिक. तर या ठिकाणी थोडं कॉमर्स टर्म आणि थोडं आपलं जनरल टर्म्स कॉमन सेन्स वापरून तुम्ही हे कॉस्ट शीट सॉल्व्ह करू शकता. आता कॉस्ट शीट द व्हेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज प्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट पॉप्युलरली नोन ॲज कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट म्हणजे काय की हे सगळे एलिमेंट्स कुठले कुठले एलिमेंट सांगा बरं. काय काय एलिमेंट्स आपण डिस्कस केले. येस प्लीज. ऑफिस ओव्हरहेड्स, फॅक्टरी Yes. ओव्हरहेड्स. हा आणि सेलिंग डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. हे एलिमेंट्स आपण जे प्रेझेंट करतो एका स्टेटमेंट मध्ये त्याला म्हणतो आपण कॉस्ट शीट. आणि इट कन्सिस्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फॅक्टरी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स अँड सेल्स. प्लीज डू रिमेंबर दिस सिक्वेन्स. हा सिक्वेन्स तुम्हाला लक्षातच ठेवावा लागेल. आधी प्राइम कॉस्ट काढायची नंतर मग फॅक्टरी कॉस्ट. आता फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये काय मिळवलं नंतर फॅक्टरी कॉस्ट आहे ते मी तुम्हाला फॉर्मॅट दाखवणारच आहे. पण आता मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. प्राइम कॉस्ट आपण कशी काढतो बरं. तुम्हाला जर आठवत असेल तर सांगू शकाल मला. हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट प्राइम कॉस्ट. येस प्लीज. पहिले हेडिंग आहे प्राइम कॉस्ट कॉस्ट शीटचं. कसं काढतो आपण प्राइम कॉस्ट. All direct material, labor and expenses. येस ऍडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस इज नोन ॲज प्राइम कॉस्ट. तर हे सगळ्यात आधी प्राइम कॉस्ट आपल्याला लिहावे लागेल कॉस्ट शीट मध्ये. आता ह्या प्राइम कॉस्ट मध्ये इफ वी ऍड फॅक्टरी ओव्हरहेड, अगेन आय रिपीट, टू दिस प्राइम कॉस्ट, इफ वी ऍड फॅक्टरी ओव्हरहेड वी गेट फॅक्टरी कॉस्ट. वी गेट फॅक्टरी कॉस्ट. मी तुम्हाला फॉर्मॅट दाखवणारच आहे पण आता हे थोडं लक्षात ठेवा. फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये इफ यू ऍड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड. आता काय ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे का नाही. व्हॉट इज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड. हॅलो. येस सर. तर फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड जर ऍड केले तर आपल्याला मिळतं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मिळतं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये आता काय राहिलं. फॅक्टरी ओव्हरहेड झाले, ऍडमिन ओव्हरहेड झाले. आता काय राहिलं. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. येस येस सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. मग सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड मध्ये जे जे काही खर्च आहेत ते तुम्ही ऍड केले की मग आपल्याला मिळतं कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स मिळतं. आणि मग फायनली ह्या कॉस्ट ऑफ सेल्स मध्ये सगळं आलं म्हणजे फॅक्टरी ओव्हरहेड आलं, ऍडमिन ओव्हरहेड आले, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन आले. मग शेवटी कंपनी त्याचा प्रॉफिट ऍड करणार. बरोबर ना. कॉस्ट ऑफ सेल मध्ये कंपनी प्रॉफिट ऍड करणार. असा प्रॉफिट ऍड केल्यानंतर मग आपल्याला सेलिंग प्राइस मिळते म्हणजे सेल्स मिळतो.
हा सिक्वेन्स, याचा लॉजिक समजला का तुम्हाला? कुठे डाऊट आहे तुम्हाला? येस प्लीज. Did you understand the sequence of this cost sheet sequence? Cost sheet Yes. consists of prime cost, factory cost, cost of production, cost of sales and sales. हा सिक्वेन्स लक्षातच ठेवा. आता मी तुम्हाला एक कारण आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायचे, पण डायरेक्टली न्यूमरिकल आपण घेऊ शकत नाही अनलेस अँड अंटिल वी अंडरस्टँड द स्केलेटन ऑफ कॉस्ट शीट. जोपर्यंत आपल्याला त्याचा सांगाडा समजत नाही, कॉस्ट शीटचा सांगाडा काय आहे, हाऊ इट इज टू बी प्रिपेअर्ड, हे जोपर्यंत आपण लक्षात घेत नाही तोपर्यंत आपल्याला कॉस्ट शीट हे सॉल्व्ह करता येणार नाही. आणि कॉस्ट शीट सॉल्व्ह करणं इट इज नॉट अ व्हेरी बिग थिंग. इट इज मच इझियर दॅन अदर कॉस्टिंग एरिया. लेट मी टेल यू, इट इज मच इझियर दॅन अदर कॉस्टिंग एरिया. हे तुम्हाला लक्षातच येईल नंतर. त्यामुळे कॉस्ट शीट हे कोणीही ऑप्शन मध्ये टाकायचं नाही. कॉस्ट शीटचं न्यूमेरिकल प्रत्येकाने सॉल्व्ह करायचं आहे, वेदर यू आर अ कॉमर्स स्टुडंट और नॉन कॉमर्स स्टुडंट. एव्हरीवन शुड सॉल्व्ह दिस कॉस्ट शीट अँड 101% देर आर न्यूमेरिकल्स ऑन कॉस्ट शीट. सगळेजण ऐकता ना मी काय बोलतोय? Yes, sir. Yes, sir. So please do not keep option for cost sheet. Cost sheet numerical must be solved by each and every student, and it is very easy. Let me tell you, it is very much easy. So take a screenshot of this cost sheet page. Now I am sharing with you the format of cost sheet. But before I take you to the format of cost sheet, आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कस केलं म्हणजे प्राइम कॉस्ट, ओव्हरहेड, कोणालाही याच्याबद्दल थोडीफार येतकीची तरी काही शंका असेल तर प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी. कोणाला काही थोडा जरी काही डाऊट असेल तर आताच विचारा बिफोर आय प्रेझेंट यू द फॉर्मॅट ऑफ कॉस्ट शीट. प्राइम कॉस्ट, ओव्हरहेड्स. आता मी तुम्हाला विचारतो म्हणजे मग मला समजेल की तुम्हाला समजलं की नाही. What do you mean by overhead? Yes, please. What do you mean by overhead? Yes. What is overhead? Addition of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Yes. So all indirect, that is indirect material, indirect labor and indirect expenses term as overhead. Now further, overheads are divided into, now you tell me, overheads are divided into Three categories. And which are those three categories? You are correct. Which are those three categories? Factory overheads, Correct. office and administrative overheads, and selling and distribution. overheads. Yes, sir. Correct. Now next, what do you mean by prime cost? What is prime cost? Addition of all direct. Yes, addition of all direct material, direct labor and direct expenses term as prime cost. Now, Sir, and yes, can we say about prime cost? It is a cost of related to manufacturing. it is related to manufacturing. Correct. Related to manufacturing. Means Okay, all trading items, trading account items comes under prime cost. Because if you remember our trading account, we used to record raw material. If you remember, purchase of raw material, we record in trading account. Then wages paid or labor charges, we recorded in trading account. आपण रेकॉर्ड करत होतो की ट्रेडिंग अकाउंटला. Yes, sir. तर मग Correct. तुम्ही जे म्हणताय ते बरोबर आहे की मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्स जे काही कॉस्ट आहे दॅट इज प्राइम कॉस्ट. जे आयटम आपण ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये लिहितो ते सगळे आयटम्स म्हणजेच प्राइम कॉस्ट. सगळे आयटम म्हणजेच प्राइम कॉस्ट. युअर लॉजिक इज करेक्ट. आता याच्या पुढे कॉस्ट शीट मध्ये, कॉस्ट शीट इट कन्सिस्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फॅक्टरी कॉस्ट, cost of production, cost of sales and sales.
तर प्राइम कॉस्ट आपल्याला इथपर्यंत समजलं. ह्या प्राइम कॉस्ट मध्ये आपण जर का फॅक्टरी ओव्हरहेड ऍड केले तर आपल्याला मिळतं फॅक्टरी कॉस्ट. हे बघा, मी कर्सरने तुम्हाला दाखवतोय. वी गेट फॅक्टरी फॅक्टरी कॉस्ट. बरोबर ना? दिसतंय तुम्हाला? प्राइम कॉस्ट मध्ये जर का आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड मिळवलं तर आपल्याला काय मिळतं? वी गेट फॅक्टरी कॉस्ट. या फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये फॅक्टरी कॉस्ट किंवा त्याला दुसरा वर्ड आहे वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट किंवा फॅक्टरी कॉस्ट हे वन अँड द सेम. तुम्ही फॅक्टरी कॉस्ट म्हणू शकता किंवा वर्क कॉस्ट म्हणू शकता. काही पुस्तकांमध्ये वर्क कॉस्ट असा शब्द वापरलेला आहे, काही पुस्तकांमध्ये फॅक्टरी कॉस्ट वापरलेला आहे. तर कन्फ्युजन होऊ दे नका, त्याचा अर्थ एकच आहे. इन दिस वर्क कॉस्ट इफ यू ऍड admin overhead then we get cost of production. या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मध्ये इफ यू ऍड selling and distribution overhead we get cost of sales. To this if you add profit we get sales. तर असा हा सिक्वेन्स आहे. समजलं? Now I will share with you the format of cost sheet. Now look at this format. I will show you where is the format. Yeah. This is the format of cost sheet. Cost sheet format. या फिगर्स मी फक्त तुम्हाला एक समजण्यासाठी टाकलेलं आहे. जस्ट हायपोथेटिकल फिगर, हायपोथेटिकल आहे त्या समजण्यासाठी. You can have the screenshot of this format of cost sheet. आता याच्यामध्ये बघा, रॉ मटेरियल कन्झ्युम पहिला आयटम. या रॉ मटेरियल कन्झ्युम मध्ये आपण डायरेक्ट वेजेस ऍड केलं 80,000. 1,60,000 प्लस 80,000 म्हणजे आपल्याला मिळालं प्राइम कॉस्ट. आता याच्यामध्ये समजा आपल्याला डायरेक्ट एक्सपेन्सेस जर दिलं असतं तर कुठे टाकलं असतं आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस? येस प्लीज. प्राइम कॉस्ट. हा, प्राइम कॉस्ट मध्ये. म्हणजे असे काही नेसेसिटी नाहीये की देर विल बी ऑलवेज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर अँड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. कधी कधी डायरेक्ट एक्सपेन्सेस नसणार, पण जर नसेल तर ह्या दोन आयटमची टोटल करायची आणि ते प्राइम कॉस्ट म्हणायचं. म्हणून मी मुद्दाम फॉर्मॅट मध्ये हे दोनच आयटम घेतले. नाही तर तुम्ही असं म्हणाल की 3 आयटम पाहिजेच. नॉट नेसेसरी. देर माइट बी 2 आयटम्स ऑल्सो. इफ देर आर 3 आयटम्स just then do have addition of all these 3 items, and if there are 2 items then you can take a total of these 2 items as you see in this format. And then we have also shown the next column, that is per unit. हे टोटल आहे आणि per unit म्हणजे कॉस्ट शीट हे आपण टोटल ने पण दाखवू शकतो. कॉस्ट शीट can be presented on the basis of per unit also by making division. त्याला डिवाइड केलं की आपल्याला पर युनिट हे मिळू शकतं. नाव टू दिस प्राइम कॉस्ट जे मी रेड मध्ये इंडिकेट केलेले आहे. टू दिस प्राइम कॉस्ट इफ यू ऍड फॅक्टरी ओव्हरहेड ऍड केले बघा 2,40,000 मध्ये 16,000 फॅक्टरी ओव्हरहेड ऍड केले. जी काही टोटल आली 2,56,000. दिस टोटल इज नोन ॲज फॅक्टरी कॉस्ट. आता आपण थिअरी मध्ये पण जे डिस्कस केलं सेम आय एम डिस्कसिंग इन द फॉर्मॅट. तर त्याला म्हणतो आपण फॅक्टरी कॉस्ट. पर युनिट मध्ये सुद्धा बघा, पर युनिट हे 64 रुपीज आहे फॅक्टरी कॉस्ट. याच्यामध्ये 60 रुपीज आहे प्राइम कॉस्ट. याच्यामध्ये फॅक्टरी ओव्हरहेड 4 रुपये ऍड केलं. 64 इज फॅक्टरी कॉस्ट. नाउ टू दिस फॅक्टरी कॉस्ट actually I wanted to share you the format of cost sheet. Sorry, look at this. That was a numerical format of cost sheet. I'm sorry, format of cost sheet. This format, there are 3 columns. Not necessarily there should be 3 columns. There might be 2 columns also, particular and total cost. जर तुम्हाला विचारलं असेल पर युनिट कॉस्ट काढा तर हा आयटम ऍड करायचा, वाढवायचा आयटम पर्टिक्युलर, टोटल कॉस्ट अँड कॉस्ट पर शीट. आता इकडे बघा, डायरेक्ट मटेरियल. सगळ्यांना दिसतंय ना हा फॉर्मॅट?
Can you see this format of cost sheet? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now direct material plus direct wages and direct expenses. And I have taken some hypothetical figure, 1,15,200. Direct material cost, direct wages cost is 1,51,200. and डायरेक्ट वेजेस इथं नाहीये, झिरो आहे, म्हणून इथं झिरो लिहिलेलं आहे. जसं मगाशी मी तुम्हाला बोललो, जर असेल तर ऍड करायचं, नसेल तर मग ते तिथं काहीच येणार नाही. आता याची ऍडिशन, ही जी प्राइम कॉस्ट आहे 2,66,400, 2,66,400 इज नोन ऍज प्राइम कॉस्ट. कॉस्ट पर युनिट इथं मी काढलेली आहे बघा, 96 रुपीज. वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 126, याची ऍडिशन झाली 222. इट इज प्राइम कॉस्ट. या प्राइम कॉस्ट मध्ये ऍड फॅक्टरी ओव्हरहेड ना. फॅक्टरी ओव्हरहेड म्हणजे काय हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. या फॅक्टरी ओव्हरहेडच्या खाली काही सब आयटम येऊ शकतात, म्हणजे सॅलरी पेड टू वर्क्स मॅनेजर, रिपेअर अँड मेंटेनन्स ऑफ मशिनरी एटसेट्रा, असे आयटम्स इथे येऊ शकतात फॅक्टरी ओव्हरहेड मध्ये. याची ऍडिशन समजा ही आली 66,600. हे जर का आपण प्राइम कॉस्ट मध्ये ऍड केलं तर जे काही येणारं उत्तर आहे त्याला म्हणतो आपण फॅक्टरी कॉस्ट. तर येणारं जे काही आहे फिगर 3,33,000 इज नोन ॲज फॅक्टरी कॉस्ट, इज नोन ॲज फॅक्टरी कॉस्ट. सेम इथं कॉस्ट पर युनिट मध्ये 222 रुपयामध्ये आपण फॅक्टरी ओव्हरहेड हे 55 रुपये 50 पैसे ऍड केले, जी टोटल आली 2,77,050 इज नोन ॲज फॅक्टरी कॉस्ट. नाव गोइंग अहेड to this factory cost, whatever expenses incurred at office. Can you share me the example of office expenses? Yes, please. What are the office administrative overhead? Some example, can you share me? Which can be recorded under office administrative overhead. काय आठवतं तुम्हाला? Stationery, printer, Yes, salary. salary, stationery, then Remuneration. remuneration to auditor, then salary paid to your support staff. These are the example of office and administrative overhead. तर समजा असे काही खर्च आले कंपनीला, 60,000 रुपये खर्च आला. हा 60,000 रुपये आपण ऍड केला याच्या फॅक्टरी कॉस्ट मध्ये. जे काही आन्सर येईल म्हणजे 3,93,000 त्याला म्हणतो आपण प्रोडक्शन कॉस्ट, त्याला म्हणतो आपण प्रोडक्शन कॉस्ट. आता ह्या प्रोडक्शन कॉस्ट मध्ये अजून आपल्याला हे मार्केटमध्ये विकायचं आहे, तर मग मार्केटमध्ये विकताना आपल्याला काही जे खर्च येतात त्याला म्हणतो आपण सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. म्हणजे आपल्याला त्यासाठी ऍड करावं लागते. सो ऍडव्हर्टाइजमेंट इज द सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. आपल्याला काही आपल्याला कमिशन द्यावं लागतं एजंट लोकांना. मार्केटिंग मॅनेजरला आपल्याला सॅलरी द्यावी लागते. सो दिस कम्स अंडर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. आता समजा असे खर्च आले 36,000. हे 36,000 जर का प्रोडक्शन कॉस्ट मध्ये ऍड केले तर वी गेट 4,29,000. सो इट इज नोन ॲज टोटल कॉस्ट. तर ही टोटल कॉस्ट झाली कंपनीची. या टोटल कॉस्ट मध्ये काय काय आलं? प्राइम कॉस्ट, फॅक्टरी कॉस्ट आणि प्रोडक्शन कॉस्ट सगळं काही आलं. म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचे सगळे आयटम याच्यामध्ये आले, त्याला म्हणतो आपण टोटल कॉस्ट. समजतंय का? Yes, sir. Are you following me? Yes. Yes, sir. Okay. Now, to this total cost, finally, company will add a profit or company will add margin as per their decision. जे काही कंपनी डिसाइड करेल 10% ऑफ टोटल कॉस्ट और 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, नाही का? शेवटी कंपनी डिसाइड करेल ना टोटल कॉस्ट से आपण किती प्रॉफिट कमवायचा. दॅट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट विल डिसाइड टोटल कॉस्ट जी काही आहे त्याच्या मॅनेजमेंट जर म्हटलं 15% आम्हाला प्रॉफिट कमवायचा आहे किंवा 25% कमवायचा आहे, जे काही ते प्रॉफिट मार्कअप ठरवणार तो फायनली आपण याच्यामध्ये ऍड करणार. कशामध्ये? टोटल कॉस्ट मध्ये. आता हे टोटल कॉस्ट आहे 4,29,000. नाउ मॅनेजमेंट हॅज डिसाइडेड टू ऍड प्रॉफिट 51,000. तर हा प्रॉफिट ऍड केल्यानंतर आपल्याला मिळणार सेल्स किंवा सेलिंग प्राइस. कॉस्ट पर युनिटच्या भाषेत जर बोलायचं म्हटलं तर हे
357.50 is the total cost of a given product. To this total cost, if company adds profit of rupees 42 rupees 0.50, then we get selling price of this product. Selling price काय आली मग 400 rupees of a product. Selling price will be 400 rupees of a product. तर हे जे काही स्केलेटन आहे, स्केलेटन म्हणजे मराठीत आपण ज्याला म्हणतो सांगाडा. सो दिस इज नथिंग बट द स्केलेटन. सायन्स मध्ये हा शब्द वापरतात बघा, स्केलेटन, ह्युमन स्केलेटन. तर हे एक प्रॉडक्टचं स्केलेटन आहे. द एंटायर थिंग्स विच इज रिफ्लेक्टेड इन कॉस्ट शीट. So please do remember this format of cost sheet. Everyone take a screenshot of this format. आणि काही डाऊट असेल तर विचारा बिफोर आय टेक यू टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर सिलेबस. काही डाऊट असेल तर विचारा प्लीज. या फॉर्मॅट मध्ये कुठल्या याच्यात काही डाऊट आहे का? येस. Are you hearing me? Okay, no doubt. I got message that there is no doubt. Good. Now, going ahead, that is, I will take you to the another PPT. Will share a new PPT with you. Now, analysis of cost. Can you see this screen? Hello? Are you able to see this screen? No, sir. No, sir. No, not it. Now, can you see? No, sir. No, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. what is that? Irrelevant cost. Yeah, irrelevant cost. Now, please try to understand. Now we are talking about the cost analysis. After understanding the format of cost sheet, now these are the concepts which are given in your syllabus, managerial accounting, about irrelevant cost and
relevant cost. Now, what is irrelevant cost? What is irrelevant cost? Now, irrelevant costs are the cost either positive or negative that would not be affected by management decision. Irrelevant costs such as fixed overhead and sunk cost are therefore ignored when that decision is made. So in order to understand this theory point, I have given the example. Example is rent paid for the company premises or advertisement expenses, marketing campaign expenses are the example of irrelevant cost. Irrelevant cost म्हणजे काय? Which do not have any effect, either positive or negative. त्याचा काही फरक पडत नाही कंपनीच्या म्हणजे पॉलिसीवर, त्यांचे जे काही डिसिजन आहे त्याच्यावरती काही फरक पडत नाही. त्याला म्हणतो आपण इररिलेव्हंट कॉस्ट. परत एकदा रिपीट करतो मी. इररिलेव्हंट कॉस्ट म्हणजे ज्या कॉस्ट की ज्याचा काहीही डिसिजन घेताना फरक पडत नाही, अशा कॉस्ट म्हणजे इररिलेव्हंट कॉस्ट म्हणायचं. मी एक्झाम्पल मी दिलेले रेंट पेड फॉर द कंपनी प्रेमायसेस, ऍडव्हर्टाइजमेंट. आता ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्ही खर्च केला, आता तो खर्च झाला, आता त्याचा कंपनीच्या पॉलिसीवरती काही फरक पडत नाही. मार्केटिंग कॅम्पेन एक्सपेन्सेस, बऱ्याच वेळेला सेल्स प्रमोशन करण्यासाठी कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. आता तो त्या खर्चाचा काय परिणाम होईल हे आता आपण आता सांगू शकत नाही. पॉझिटिव्ह पण होऊ शकतो किंवा निगेटिव्ह पण होऊ शकतो. पॉझिटिव्ह काय होऊ शकतो बरं? कॅन यू मेक आउट गेस? मार्केटिंग कॅम्पेन केलं कंपनीने, त्याचा पॉझिटिव्ह परिणाम काय होऊ शकतो? अचानक सेल वाढून जाईल. हा, सेल वाढू शकतो. किंवा दुसरा परिणाम काय होऊ शकतो निगेटिव्ह? मार्केटिंग कॅम्पेन मुळे तुमच्या कंपनीचे खर्च पण वाढतील. हा त्याचा निगेटिव्ह म्हणजे तुमचा प्रॉफिट कमी होऊ शकतो. पण सेल जर वाढला तर प्रॉफिट वाढवू पण शकतो, हो की नाही? दोन्ही गोष्टी शक्य आहेत की नाही कॅम्पेनिंग वरती? येस. हा, तर जेव्हा इररिलेव्हंट कॉस्ट आर कॉस्ट आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह दॅट वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मॅनेजमेंट डिसिजन, याला म्हणतो आपण इररिलेव्हंट कॉस्ट. समजलं का इररिलेव्हंट कॉस्ट? Yes, sir. Now, after understanding irrelevant cost, let us know relevant cost. Let us know relevant cost. त्याच्या अपोजिट आहे इररिलेव्हंटच्या अपोजिट. रिलेव्हंट कॉस्ट विच आर रिलेव्हंट फॉर अ पर्टिक्युलर बिझनेस डिसिजन. त्याचा रिलेव्हन्स आहे, त्याचा संबंध आहे. इररिलेव्हंटचा संबंध नसतो. अगेन आय रिपीट, इररिलेव्हंटचा कुठलाही रिलेव्हन्स असतो म्हणजे संबंध नसतो. व्हेरॅज रिलेव्हंट कॉस्ट हॅज रिलेव्हन्स फॉर अ पर्टिक्युलर बिझनेस डिसिजन. दे आर नॉट हिस्टॉरिकल कॉस्ट बट फ्युचर कॉस्ट to be associated with different inputs and activities related to a particular business decision. तर इथं आता मी एक्झाम्पल घेतलेलं. एक्झाम्पल मेक ऑर बाय म्हणजे कंपनीने एखादं वस्तू तयार करायची का आउटसोर्स करायचं, मेक ऑर बाय डिसिजन. किंवा स्पेशल प्राइसिंग असं काही करायचं असेल तर त्यावेळेला ह्या रिलेव्हंट कॉस्टचा आपण विचार करतो. It is the costs which are relevant for particular business decision. They are not historical, but future costs to be associated with different inputs and activities related a particular business decision. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. समजा एक कंपनी IT कंपनी आहे. IT कंपनीला त्यांचे जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्यांची ने-आण करण्यासाठी फॉर ट्रान्सपोर्टेशन कंपनी कॅन हॅव देअर ओन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. और आता ओन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम जर करायची असेल कंपनीला तर काय काय लागेल बरं? त्या IT कंपनीला बसेस लागतील, ड्रायव्हर लागतील, अजून काय लागेल सांगा मला? IT कंपनी इज थिंकिंग टू हॅव देअर ओन ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. सो IT कंपनी रिक्वायर्स buses, driver, and what else? Can you add some example? Repair and maintenance expenses of हा, buses. तर त्यासाठी Salary तुम्हाला त्यासाठी तुम्हाला कंपनीचं गॅरेज पण लागेल नाही का? गॅरेज
कंपनीचं स्वतःचं गॅरेज पाहिजे, बसमध्ये जर काही प्रॉब्लेम आला, काही बिघाड आला तर तुमची स्वतःची ती टीम पाहिजे, मेकॅनिक्स वगैरे, मग त्याला लागणारं मटेरियल हे सगळं लागेल की नाही. आता हे झालं IT कंपनी जर का स्वतःचं ट्रान्सपोर्टेशन जर करत असेल तर. आता समजा एखाद्या मॅनेजरने विचार मांडला की एवढं काय सगळं करू नका तुम्ही, कशाला बसेस आणि हे करायचं, आपल्याला लोकांना आणायचं आहे ना, तर आपण आउटसोर्स करू ही ऍक्टिव्हिटी. आउटसोर्स करायचं, मेक ऑर बाय. आपल्याला मेक नाही करायचं, बाय करायचं. म्हणजे काय, जी कोणी एखादी ट्रान्सपोर्टेशन कंपनी असेल त्याच्याबरोबर आपण ऍग्रीमेंट करायचा आणि त्यांना सांगायचं की आमच्या लोकांना तुम्ही घेऊन यायचं आणि त्यांना सोडवायचं. किती पैसे घ्याल, हे पैसे घ्या, म्हणजे आपल्याला ड्रायव्हर बघायला नको, बस बघायला नको, सगळे ते लोक बघतील. होऊ शकतो का नाही असं डिसिजन IT कंपनीचा? Yes, sir. आणि Yes, आता sir. आणि आता सध्या आहेत की नाही IT कंपन्या, अशा सगळ्या IT कंपन्यांच्या स्वतःच्या काही ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आहे का? पूर्वी करायचे ते, आता नाही करत IT कंपनी. ते सर्व सर्व आउटसोर्स करतात, आउटसोर्स. किंवा अनदर एक्झाम्पल, कॅन्टीन. तुम्हाला कंपनी चालवण्यासाठी समजा टाटा मोटर्स असेल, बजाज कंपनी असेल, अनेक कंपन्या आहेत मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, तर त्यांच्याकडे हजारोने वर्कर्स येतात रोज आणि रोज घरी जातात ते एक शिफ्ट करून, 2-2, 3-3 शिफ्ट मध्ये कंपनी चालवतात. तर अशा वेळेला त्यांचं फूड अरेंजमेंट जर करायची असेल तर दोन त्याच्यामध्ये डिसिजन आहेत. एक तर तुमचं स्वतःचं कॅन्टीन पाहिजे किंवा तुम्ही आउटसोर्स करा कॅन्टीन, आउटसोर्स. कोणाला तरी तो कॉन्ट्रॅक्ट देऊन टाका आणि त्यांना सांगायचं की आमच्या ह्या लोकांना तुम्ही ह्या रेटमध्ये पदार्थ त्यांना तुम्ही अवेलेबल तयार करा. सो दिस इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ कॅन्टीन. आउटसोर्स किंवा स्वतःची कॅन्टीन असणार. तर रिलेव्हंट कॉस्ट अँड इरिलेव्हंट कॉस्ट या दोन टर्म. अगेन आय रिपीट, रिलेव्हंट कॉस्ट आर रिलेव्हंट फॉर पर्टिक्युलर बिझनेस डिसिजन, की याचा खूप सरळ सरळ संबंध असतो बिझनेस डिसिजन घेताना, त्याचा संबंध येतो. व्हेरॅज इन इरिलेव्हंट कॉस्ट त्याचा काही संबंध येत नाही. इरिलेव्हंट कॉस्ट आर कॉस्ट आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह दॅट वुड नॉट बी अफेक्टेड. पण रिलेव्हंट कॉस्ट हे अफेक्ट करतात. मी सिंपल टर्म मध्ये सांगतो, रिलेव्हंट कॉस्टचा परिणाम होऊ शकतो, इरिलेव्हंट कॉस्टचा परिणाम होत नाही. त्याला म्हणतो आपण इरिलेव्हंट कॉस्ट. ज्या कॉस्टचा काही परिणाम होत नाही त्याला आपण म्हणायचं इरिलेव्हंट कॉस्ट, आणि ज्या कॉस्टचा परिणाम होतो, इफेक्ट होतो, त्याला म्हणतो आपण रिलेव्हंट कॉस्ट. अँड एक्झाम्पल विच आय हॅव मेन्शन हियर, इरिलेव्हंट कॉस्ट एक्झाम्पल इज रेंट किंवा ऍडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस. आणि रिलेव्हंटचं एक्झाम्पल म्हणजे मेक ऑर बाय और स्पेशल प्राइसिंग आर द एक्झाम्पल ऑफ रिलेव्हंट कॉस्ट. So this was, today we covered the 11 cost and the format of cost sheet, and we also learned relevant cost and irrelevant cost. In next session, maybe tomorrow we have 26 January, so there may not be a class tomorrow, maybe day after tomorrow. Then we will learn the special type of cost, what it is, that we will learn in next session. So today we will end the session. Before end of session, if you have any doubt, please do ask. Otherwise, we will off our session. Thank you. Sir, any example of irrelevant cost? Irrelevant cost example, that is advertisement expenses. Whatever expenses done by company will not be affected by company decision, management decision. कारण तो खर्च तुम्ही केला आता ऍडव्हर्टाइजमेंटचा, त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होईल का निगेटिव्ह होईल, आता तो विचार करण्याची आता वेळ नाही. ऍडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस किंवा मार्केट कॅम्पेनिंग एक्सपेन्सेस आर द एक्झाम्पल ऑफ इरिलेव्हंट. अगेन I will show you the example. See, irrelevant. Look at this last line. Advertising or market campaigning expenses, rent paid for the company premises are the example of irrelevant costs. समझना? Yes, sir. Any other doubt? No, sir. Okay then. Thank you all. We will end the session.
Thank you, sir. Thank you.